months measure. The volume in 2022 has dipped a bit. Maybe some of you project owners would notice that in Indonesia. But most importantly, what's happening this year? 2023. What's going to happen? Well, that's why you speak to exchanges like us. Sebab gitu ya, untuk tahu apa yang hendak berlaku, apa yang akan berlaku di 2023, jangan selalu pergi di laman sosial saja. Double check dengan orang-orang di coin store, orang-orang di exchange lain, di badan kerajaan. Double check, sebab nombor yang kita lihat di belakang exchange lain, data yang kita lihat di belakang exchange itu lain. Aktiviti yang ada di belakang exchange itu semakin meningkat tahun ini ya. So, prediction kami untuk tahun 2023 ini bukan hanya holding, tapi proyek yang datang. Ada audiens yang akan melihat, ada audiens yang akan meneliti, community yang akan di on board. So jangan tunggu, sebab market tengah macam sideways lah ya. Jangan tunggu saja. Banyak aktiviti yang berlaku. Kita mesti pastikan semuanya berjalan ya. So itu yang kita predict, tahun ini akan lebih bagus daripada tahun lepas. Itu prediction team. Dalam 500 triliun ya, kita target di Indonesia saja. So outlooknya positif walaupun bearish. So di Indonesia juga kita akan tengok yang number-number apa yang kita maksudnya headline numbers ya. Di sini populasi di Indonesia penting. Sebab average age, average adoption, semua ini adalah perkara-perkara penting dalam Web3. Ya. So kalau kita lihat nombor dia dari tahun lepas, 2 tahun lepas hingga ke sekarang ya, nombor dia selalu naik ya. Populasi tidak perlu cakap ya. Urban areas, maknanya semua orang dari luar Indonesia semakin datang, semakin tahu lah ya, semakin berpengalaman, semakin tahu apa ini Web3, apa projek kripto, apa finance yang ada, apa option yang ada. Semuanya daripada nombor sini. Internet penetration, social media. Lagi satu yang social media tu bukan hanya Twitter, bukan hanya Facebook. Banyak lagi ya di social media tersebut. Kita pun tahu di kalangan sini sekarang mungkin satu orang ada 2-3 Facebook account, ada 10 Telegram account. Perkara begini susah. Kalau kita project owner, susah untuk kita tahu ya. Ini sebabnya kita bekerjasama dengan exchanger, bekerjasama dengan platform. Sebab kita yang akan ambil tahu siapa akaun-akaun begini. Kita akan ban, kita akan block, dan memberikan peluang, memberikan orang, memberikan volume yang organik, yang telah difilter kepada semua orang, kepada projek kami, kepada community kami. So aktiviti ini semua cost-nya semua ada orang yang bayar. So daripada bayar Google, baik bayar kepada tim-tim Indonesia kita yang ada di sini ya. Sebab kerja ni kita yang buat, sama saja ya. So nombor-nombor ni penting ya. Dan nombor-nombor ini yang kita ada, dan kita akan cuba memberi kepada kamu. Nombor-nombor di belakang ni. Sekarang aktiviti ini, show ni di live stream. Adakah community kamu di LinkedIn sekarang? 20 juta orang Indonesia di LinkedIn. Tapi sampai hari ini proyek-proyek kripto di sini LinkedIn-nya tidak sekuat. So perkara-perkara begini ya,
kita akan memberitahu, kita akan cuba membantu dan cuba membesarkan community kami. Ini kerja kami di Exchange. So nombor-nombor ni yang betul, yang organik, strateginya, inilah kerja Coinstore. Inilah kerja partner kamu. So let's partner up together. Ask us about what we can do for you, your project, your activity, or if you have a problem, talk to us. Look for these people in Coinstore t-shirts. There's so many out here. Come and talk to us. So these numbers are important, and these numbers are increasing. It's going up. When all these numbers go up, the adoption naturally goes up. You want to get the right people, you want to get the right audience and the right targets to support your project. Support your project is not just about getting on your social media page. Support your project is also helping to develop, helping to spread the word, helping to invest a little bit in you. That is all the support, yeah? That is something we can do for you. Next. And everybody is talking about this, right? Regulations. What about regulations? Are you regulated? The reason we're doing this crypto, the reason we're doing this in this market in Indonesia is about education. It's about spreading the word. But it's also about making sure that we are on the right side of the law, working with the government. We have done that. If you see the work that we put out, the MOUs that we sign, the ministers that we speak to, these are all your people. These are all the community we have. These are all something that we can share with you and you can share with us. We are all in this together and we can help you out. So we are going through the process. And if you want to get on board and go through the process with us, we know what to do. So we can help you out here with the ministries. We can help you go the right way. We can help you save time and most importantly cost as well in this process. So that's what Coinstore will do for you as well. Some of the things that we do, yeah. So again, just talk to us because sometimes we can just provide you a little bit of advisory talk. We can be that consultant for you. You may have your people in your team. You may have capable people there as well. But if you want a second opinion, a third opinion, talk to us in Coinstore. It's not always about money. It's not always about, oh, you're talking to someone, you need to pay. No. It's about getting to know each other's project. It's about asking for opinions. And that's something that we can do here. So these are the list of things that we do. Remember, investors, Web 2 to Web 3, traditional businesses moving to the whole crypto industry, moving online, coming up with new products and services. We can help you there. We can help you legalize. We can help you tokenize. We can help you develop your back end, front end. The list of services goes on and on and on, right? You just need to let us know where you are, what you want to do, where you're stuck, and we can help you out there, okay? Partnership, fundraise, and most importantly, global outreach. Coinstore is an exchange. Kita di Southeast Asia. Kita kuat ya di Southeast Asia. Community kami yang besar di Indonesia, India, sampai Japan pun ada ya. Tapi di Southeast Asia, Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, kita ada pocket community yang besar di situ. So Coinstore di dalam hari ini dalam lingkungan 3 juta orang. 3 juta orang community dia spread begitu ya. So kalau market sekarang dari Indonesia nak pergi di mana? Nak pergi di Malaysia, nak pergi di Singapura, Thailand. Kita boleh bantu ya. Nak pergi di India.
kita boleh bantu juga. So community kita Southeast Asia. Tapi sekarang kita akan growing juga di Nigeria, di Europe. Kita semakin global ya. So project-project dari Indonesia yang ingin keluar dari Indonesia kita boleh bantu juga. So tanya ya. So buat masa saya sekarang ini saja yang saya ingin terangkan dan coba sampaikan dalam bahasa ya. Coba, saya pun semakin belajar sekarang. So kalau ada yang silap tuh maaf ya. So kalau ada soalan tanya saja nanti ya. Terima kasih ya semua. Thank you Terence. Buat next keynote speaker kita ada dari Interpost, Pak Nixon yang udah terbang jauh-jauh dari Singapura. Tepuk tangannya dong teman-teman. Pak Nixon, silakan stage.